Pia rais anaambiwa alitia sahihi bill ambayo sasa itafanya watu wasisemezane kwa mitandao, the Computer Misuse and Cybercrimes Act or Amendment Bill. Bishop, the truth is the Computer Misuse and Cybercrimes Act was assented to by President Uhuru Kenyatta in May of 2018. The provisions of Section 27, which I saw even a judge of the High Court yesterday being misled by the culture of misinformation to suspend, were assented to by President Uhuru Kenyatta in 2018. The Bloggers Association of Kenya went to court in 2018. Justice Makau suspended those provisions. Upon hearing of the case, Justice Makau lifted that suspension and said all the provisions of that bill or that act were constitutional. Today, another judge of the High Court has been misled by that culture of misinformation and disinformation to suspend provisions of a bill that is fake on social media. Bishop, na ndio nilifurahi wakati nilisikia ukihubiri hapo mambo ya ukweli. Jana nimesikia viongozi wa kanisa wakikemea rais sababu ya kutia sahihi the Computer Misuse and Cybercrimes Amendment Act of 2025. What is that act doing? The Amendment Act, sababu ni marekebisho ya ile sheria ya 2018, inalinda watoto wetu, inalinda kanisa. Because the objectives of the bill, it was sponsored by the member for Wajir East, the Honorable Daud Mohammed, with three principal objectives. One, to stem the culture of recruiting young people into terrorism online. Two, to stem the culture of religious extremism and cultic behavior within our religious organizations. Three, to stem the growing culture of access to pornographic content by adults and our children. Bishop, sisi kama viongozi, wakati naibu wa rais alikuwa kwa ofisi ya Murkomen, tukapata janga la maafa na mauti huko Shakahola. Kila Mkenya aliuliza serikali iliyokuweko ya Rais Uhuru Kenyatta, IG aliyekuweko siku hiyo na DIG na DCI walikuwa wapi? Watu karibu 600 wakikufa huko Shakahola because of religious extremism. Hayo ndio mambo ya muelekeza Mheshimiwa Daud to bring an amendment to the Cybercrimes Act to stem the culture of religious extremism and cultic behavior. Bishop, I have spoken to psychologists myself and psychiatric doctors. Kijana Atuoli is one of them. Na rais, if there is a tragedy in this country, if there is an epidemic killing more young people today in this country, it is not HIV AIDS, it is not cancer, it is not diabetes, it is something called teenage depression. Our young people are suffering depression because of being terrorized online through cyberbullying. Bishop, that amendment bill sought to protect the children of Kenya from cyberbullying so that they do not commit suicide. The only amendment to Section 27 was adding 3 or 4 words that if your behavior online in cyberbullying is likely to cause somebody to commit suicide, you shall be guilty of an offense.
Sasa Bishop, mimi nashindwa. Mbunge aliyoleta ile mjadala ama bill alikosea nani kulinda na kukinga watoto wa Kenya? Alikosea nani kukinga kanisa letu tusiwe na cultic behavior? The world over, Bishop, today in the United States of America, ChatGPT has been sanctioned by the government of America because of giving directions to a young person on how to commit suicide, and they have been sanctioned. But we are being told today in Kenya, let us do nothing about it. Bishop, when I spoke to Honorable Dawood Mohammed, he told me that in his research as he came up with that bill, he's a Muslim. Waislamu kama baba yetu hapa, na hakuwa Muislamu lakini wazee rika yake walikuwa wanaoa mabibi wengi. Waislamu huoa mabibi wengi. They are allowed up to 4. But he told me the rates of divorce are very high. Why? Access to pornographic content. Mzee ako na simu ama laptop yake, anaangalia websites za pornography. Mtoto pia anapata ile simu, anaangalia. There is nowhere, Your Excellency, in the world other than in Kenya where you can access a pornographic site with no sanction. That, Bishop, is what we are trying to save our country from. I can only pray that the church and all Kenyans of goodwill will support Parliament and support the government of Kenya to stem this bad behavior. Yeah, access to pornography, allow us to have laws that will protect the children of Kenya. Na nimesema hayo, Bishop, kama mzazi. Vile IG Kanja ametuambia, walizaliwa wakiwa kijana moja, mama moja na mama mwingine kijana na mmoja na wasichana 5. Mimi pia tulizaliwa vijana 6 na wasichana 6. Baba yangu mzazi kama baba huyu wetu hapa alikuwa pia na mabibi zaidi ya moja, hata alikuwa na ex-girlfriend alichunga hapo baadaye na akakuwa bibi yake wa 3. Lakini yale mambo ambao hawa wazazi wametulea nayo, hatukuwa na access to pornography. Hatukuwa na matusi ambayo tunaona yakitukanwa, nyinyi kama viongozi wa kanisa, hawa viongozi wa kisiasa, wazazi wanatukanwa na watoto yao. Hayo mambo hayakuwa wakati wa hawa wazee. Sisi sasa ndio wazee. Sisi sasa ndio viongozi. Sisi ndio tutakaoelekeza watoto wetu vile wataishi miaka ya baadaye. Na ndio ningeuliza tafadhali, kanisa mtusaidie. Tusipoaminika sisi kama viongozi wa kisiasa,